I read the first with Pierre. Café Marine. Il pleuvait lorsque Ulysse accoste à Ithaque. Seul sur la grève, il prit un galet et se frappe la tête plusieurs fois. Un adolescent qui se baignait non loin de là s'approche de lui. Quelque chose qui ne va pas, monsieur? Non, merci. J'ai un peu la tête lourde. Ah, il a marché jusqu'au palais. Omer racontera que personne ne le reconnut. Le vieux chien seulement. Mais les chiens ne vivent pas si longtemps pour reconnaître leur maître. Ce jour-là était fête, et il put entrer mendier un bout de pain. Un seul des prétendants lui parla, gentil, non pas qu'il fût le plus jeune, mais il se savait perdu au milieu des autres. Le mendiant lui conseilla de quitter les lieux, ce qu'il prit pour une insolence, mais l'étranger lui fit une telle impression qu'il se retira et il a pu échapper au massacre. À Ithaque, on raconte beaucoup de choses sur ce fameux jour et l'épreuve de l'arc. Mais Ulysse avait simplement dit: tout le monde dehors, je suis chez moi. Les prétendants étaient par la situation. Le mendiant avait été énergique, mais cela ne fit pas sensation. Les prétendants étaient fatigués de leur attente et curieux de ce nouveau venu. Si c'était vraiment Ulysse qui revenait à Ithaque, c'était trop drôle et ils voulaient connaître la suite. Les desseins des dieux n'étaient-ils pas impénétrables? On fout le camp, dit Antinoüs. Si c'est Ulysse, nous allons jouir. Pénélope ne le reconnut pas, qui dit: tu as été long, mon cœur. Ulysse se dévêtit, brûla ses hardes et pleura dans la flamme. Que cherches-tu? Demandent les compagnons. Ne vois-tu pas la peine envahir nos rêves? La salive à goût amer comme l'enchantement passé, l'appel des pierres ponces que hante la caresse. Il faut rentrer. Celle qui tient le marin aux mille tours, inoubliable, air, corps désamorcé, le voyage, étrange comme le retour, patiemment. Ulysse était parti pour tester l'absence et, après avoir tué ses compagnons, il échouait dans un terrain vague. L'aube révélait le rêve maussade de Rosée. Lorsqu'il se réveilla à l'amour, elle avait franchi la brûlure que contient la main et le narguait de son sourire triste. Mais le regardait-elle seulement? Tu es mort, avait-elle dit, et si tu me fais l'amour, je couche avec un mort. Rien ne peut plus m'arriver maintenant. Longtemps plus tard, il comprendra ce qu'elle disait et le bleu immobile de l'île qui irritait ses compagnons à le quitter. Des chèvres fouillaient le dépôt d'ordures. Le berger qui vit le vagabond allongé par terre lui offrit une cigarette et mit son transistor à brailler les nouvelles du monde. Merci Habib. Café Marine, letters. Constantine, 1st of January 1978. The dream is red that rams the ebony of desire in the evening misunderstanding. Why are the keys sturdy? I soliloquized in the cold of my feet with the sun of January 1st to caress the banners of the hunt. We must have lost ourselves when we opened the door, for you no longer recognize the objects that offer themselves. So I explain myself. Ulysses is an old movie with Salvana Mangano emotion, Kirk Douglas and Anthony Quinn. Unfortunately, Penelope was not in Gunfight at OK Corral. That's culture for you. Our childhood was beautiful because we survived it. As far as the tale is concerned, the gaze does not always spread. I'm writing you these few lines to give you some of our news. We are in good and perfect health and hope it is so for you too. It rained when Ulysses landed in Ithaca. Alone on the shingle beach, he grabbed a pebble and beat his head repeatedly. An adolescent who was bathing nearby came up to him.
Something wrong, mister? No, thanks. My head's a bit heavy. Ah, he walked up to the palace. Homer would say that nobody recognized him except for the old dog. But dogs don't live long enough to recognize their masters. The day was a holy day, and he was allowed in to beg for a piece of bread. Only one of the suitors spoke to him nicely. Not that he was the youngest one, but he knew himself to be lost among all the others. The beggar advised him to leave the place, which he took as an insult, but the stranger made such an impression on him that he was able to escape the massacre. In Ithaca, many things are told concerning this famous day and the trial of the bow, but Ulysses had simply said, "Everybody out, this is my home." The suitors were by the situation. The beggar had been energetic, but that hadn't created a scandal. The suitors were tired from their wait and curious about this newcomer. What if it really was Ulysses come back to Ithaca? That'd be so funny, and they wanted to know what would happen. Weren't the designs of the gods impenetrable? "Let's split," said Antinous. "If it is Ulysses, we got it coming." Penelope didn't recognize him, who said, "You've been a long time coming, sweetheart." Ulysses stripped, burnt his rags, and wept into the flame. "What are you looking for?" asked the companions. "Can't you see pain invade our dreams?" The saliva tastes bitter like the past enchantment. The call of the pumice stones, the caress wants time to go home. She who holds the sailor of 1,000 tricks, haunting air, placated body, the journey, strange like the return, patiently. Ulysses had left in order to test absence, and after having killed his companions, he wound up in a vacant lot. Dawn revealed the bleak dream of dew. When he woke to love, she had gone beyond the burn contained in the hand and scoffed at him with a sad smile. But did she even look at him? "You are dead," she had said, "and if you make love to me, I'll be sleeping with a corpse. Now nothing can happen to me anymore." Much later, he would understand what she had said, and the immobile blue of the island that irritated his companions so as to leave him. Goats scoured the garbage dump. The shepherd, who saw the bum lying there on the ground, offered him a cigarette and turned on his transistor, blaring the news of the world. Thank you, Pierre. And now I read the text translated by Cole, Le sourire de Circé. Circé l'observe. Voilà quelqu'un qui lui donnera du fil à retordre. Peut-être blessera-t-il son amour-propre. L'allure trompe rarement. Elle voit, il ne mange pas, indifférent, ou peut-être replié, pas l'aspect ascète, fier, du nez. Celui-là se distingue de ses compagnons. Ça saute aux yeux, pas comparable. Cela se vautre, des porcs, valent pas un clou. Toi, mon chéri, tu ne perds rien pour attendre. Elle murmure. Lui déplace les plats, ne touche à rien. La pâte de canard l'intrigue et le rutabaga. Que sait-il des sortilèges que j'administre aux naufragés? Il ignore. Il connaît les manières de table. Parfait. L'amener à goûter au ragoût de mouton. Une bouchée pour Bibi, petite lipée, Mimi, minuscule, ou une gorgée de ce vin résiné. Hume le bouquet. Ça fait tourner la cervelle, non? Non? Croquer une pomme. Tu dois avoir faim. Il se doute de quelque chose. L'habile-homme. Je vais être dans la difficulté. Mon art pris en défaut. Première fois, une débutante, perplexe devant son maquillage. Il ne se passe rien d'extraordinaire. Nulle illusion en guise de marchepied. Abattement à poursuivre une routine.
se raccrocher. Ce raisonnement me désespère. Allons, Otek, va rejoindre tes compagnons. Elle se garde bien de prononcer la formule. Attraction du gouffre. Rien ne la désole autant que l'oscillation du regard. Vieille sorcière, comme ça qu'on dit. On le dit à tout bout de champ. Des bouseux, ils disent et s'aragotent, ah, sortir de l'ornière. Que je me préoccupe, moi, de tous ces racontards. L'âge, je n'en ai pas, divine, sans le sortilège. L'engrenage, c'est quand on met le pouce. Faut quand même plonger dans le purin pour se rendre compte de la cochonnerie. C'est toujours moi qu'on accuse à cause des bûchettes, la fessée, le bonnet d'âne. La règle sur le pupitre travaille le psychisme, la paume, le dos ou le bout des ongles. Qu'est-ce que j'y peux, moi, contre l'égarement des hommes? Ils croient en pourceau leur vie meilleure. Toi, tu te prévaux d'une dignité que je demande à voir. Mange. Ma cuisinière est susceptible. Tu n'as pas débarqué dans mon île pour faire abstinence. Le jeûne convient aux vétérans. Tes compagnons ne se privent pas. Des porcs, pas besoin de coups de baguette pour être ce qu'ils sont. Mange, honore ma cuisine, goûte. Et d'ailleurs, je n'empoisonne pas mes hôtes si tel est ton souci. Mes raviers, ils sont beaux, contiennent des choses bonnes. Peut-être as-tu la tête farcie des récits de marins. C'est la faim et les privations, justement, quand se déchaîne le noroît. Tranquillise-toi, la nuit n'est pas plus obscure que le fond de la vague. Tu as accosté sain et sauf. Que fait-il? Cette racine qu'il sert, malheur, cherche-t-il à me faire perdre contenance? Il me fixe, avec insistance. Il est prévenu. Et dans l'expectative, pas un geste, non plus comme s'il ignore la langue du visible. Il boude ma recette d'escargot. Le plaisir, Coco, ma phéromone troublera-t-elle son flegme? Aux têtes, non, tu déjoues les formules, toi comme personne. Circe's smile. Circe sees him. Ooh, who's that? Looks like he just might make things difficult. Could end up bruising my self-esteem. Appearances are rarely deceiving. First note, he won't eat, seems indifferent or even withdrawn, and not in an ascetic way. Proud, the nose shows it, sets him apart from his comrades. No doubt about it, no comparison. The others wallow, pigs, not worth a pin. While you, little sweetie, your reserve draws me in. She murmurs. He shuffles the plates, touches nothing. Maybe the duck's feet'll tempt him. Maybe the rutabaga. What does he know of the spells I cast on shipwrecked sailors? Nothing. What he knows is table manners. Okay, can we tempt him with a bit of lamb stew? Just a nibble? Just a tiny taste? Minimum, minuscule? Or simply a sip of this wine? Take a whiff of that bouquet. It turns the head, no? Mmm, mmm, mmm? No. Crunch into an apple. You've simply got to be hungry. But he suspects something, crafty man. This'll lead to no end of trouble. My art is faltering. First time, like a debutante stumped in front of her makeup. But all seems utterly normal. No illusion to give me a leg up. Defeated by the usual routine. Give it up. Trying to think it out, it's driving me nuts. Off to your sty, you swine, and wallow with your friends. But she's careful not to say it out loud, pulled as she is toward the abyss. Nothing makes her as sad as when he looks away. You old witch, that's what they call you, all of them, all the time, those assholes. They say it and it needles you. Oof, just get over it. But I let it get to me, all their talk behind my back. Age, I won't have it. Whereas magic, that I've got, no spells needed. But it all falls apart once you start to care. And yet you have to dive into the whole hell of it to even begin to understand the pig-headedness,
They're always saying my arithmetic's wrong. A kick in the butt, the dunce's cap, arbitrary rule gives the psyche a workout. A rap on the knuckles, a rod across the palm, across the very ends of the fingers. What on earth can I do, me, in the face of the debauchery of men? In fact, they find their lives as swines rather better, and you boast of a dignity that I've yet to see. Eat. I've got a touchy cook. You didn't land on my island to go on a diet. Fasting was fine for the ancients, but your comrades aren't holding back. Those pigs, no need for a touch of my wand to make them eat. Honor my cuisine, taste, and besides, I don't poison my guests, if that's what you're worried about. My serving dishes, gorgeous pieces, are heaped with everything delicious. Maybe it's just that your head is already too stuffed with sailor suspicions. Ah, yes, it's hunger and deprivation when the west wind arrives. Worry not, night is no darker than the depths of a wave. You've landed safe and sane. Thank you, Claude. Thank you, Pierre. Thank you.